Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 7th Subject Chemistry. Dear children, welcome to our 7th standard chemistry class. Chapter 3, Acid, Bases and Salts. Acids, bases and salts. In the previous session, we learned about acids. Yes, acids are sour in taste and they are corrosive in nature. Isn't it, children? Yes. And also, we learned about the types of acids, different types of acids. Okay, children, we have packing soda or packing powder in our kitchen. This packing soda is used for making cake or roti. What's the taste of this packing powder or packing soda, children? It is bitter in taste. It is bitter in taste. If we rub its solution between fingers, it feels soapy or slippery. Substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. Substances like these. What is? Packing soda. Which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. The nature of substances is said to be basic. The nature of such substances is said to be basic because these substances contains bases. What's the taste of the base? The base is a bitter in taste and they are slippery in nature. அப்படிதானே பார்த்தோம். இப்போ பேசஸ்னால் என்ன பார்த்தோன்னா ஆசிட்ஸுக்கு சோர் டேஸ்ட் இருக்கும், தே ஆர் கரோசிவ் இன் நேச்சர் பார்த்தோம். அதே மாதிரி இந்த பேசஸ் நம்ம டே டு லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற நிறைய சப்ஸ்டன்சஸில் பேஸ் இருக்குது. அந்த பேசஸ்க்கு என்ன டேஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்தா bitter taste and they are slippery in nature or soapy in nature. இப்போது ஏதோ ஒரு பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸை அதோட சொல்யூஷனை எடுத்து நம்மளோட ஃபிங்கர்ஸ்க்கு இடையில் அப்படியே ரப் பண்ணோன்னா கையில் அப்படியே தேய்ச்சோன்னா வி ஃபீல் ஸ்லிப்பரி ஆர் சோப்பி. எப்படி இருக்குன்னா வளவளப்பு தன்மை, சோப்பை டச் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். த டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் கால்ட் பேசிக் சப்ஸ்டன்சஸ். லுக் அட் தி பிக்சர், சில்ட்ரன். இன் திஸ் picture there are so many basic substances which we use in our day-to-day life. What are they? Packing soda. We use this in our kitchen. It contains the base sodium bicarbonate. Then lime water. What's lime water, children? What's lime water? You may think that it's a lemon water. Isn't it? No, it's not a lemon water. Lime water means it is a calcium oxide. Lime means calcium oxide. Lime water. This lime water is used to coat our wall or it's used to paint our wall. Whitewashing. This lime water is used for whitewashing. This lime water contains calcium hydroxide. நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் ஒயிட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சுண்ணாம்பு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் கால்சியம் ஆக்சைடு. அதை வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா கிடைக்கிறது லைம் வாட்டர். அதில் என்ன பேஸ் இருக்குன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. தென் விண்டோ கிளீனர் contains a base called ammonium hydroxide. Then the soap which we use our day-to-day life to take bath. It contains sodium or potassium hydroxide. Then milk of magnesia. What's the use of this? Antacid. Milk of magnesia or antacid. What's the use of this milk of magnesia or antacid, children?
Yes. It is used for indigestion. Indigestion. People use this antacid for indigestion. Yes. This antacid contains magnesium hydroxide. This you may hear that some type of antacid, ENO. Yes. It is used for the indigestion. ஈனோலாம் சில பேர் சாப்பிட்டுட்டு டைஜஷன் ஆகலைன்னா என்ன எடுத்துக்குவாங்க இந்த ஆன்டாசிட் milk of magnesia. This milk of magnesia contains magnesium hydroxide. Okay children? Okay children? Let us recall the basic substances once again. Baking soda contains a base, sodium hydrogen carbonate. Then lime water contains a base, calcium hydroxide. Then window cleaner contains ammonium hydroxide. Then soap contains sodium hydroxide or potassium hydroxide. Then milk of magnesia, this antacid. This contains a base which is known as magnesium hydroxide. Base tastes bitter. Then bases when added to water feel soapy on touch. Chemical nature of substances that contains base are called basic substances. Example for basic substances are baking soda, soaps, hand wash, detergents, cleaners, etc. What's the taste of the base, children? It tastes bitter. Then nature of the base, it soapy nature or slippery nature. Then chemical nature of the substances contains bases, basic substances. இப்போ பேஸோட டேஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோமா பிட்டர் டேஸ்ட். தென் அதோட நேச்சர் என்னென்னா இட் ஃபீல்ஸ் சோப்பி ஆன் டச். அந்த பேசிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அதோட சொல்யூஷன் அதில் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கிற அந்த சொல்யூஷனை நம்ம டச் பண்ணோன்னா அது எப்படி இருக்கும், சோப்பி வளவளப்பு தன்மையுடையதாக இருக்கும். தென் இந்த பேஸ் உள்ள சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் என்ன நேம் சொல்லுவோம், பேசிக் சப்ஸ்டன்சஸ். கெமிக்கல் நேச்சர் என்ன சொல்லுவோம், பேசிக் சப்ஸ்டன்சஸ். எக்ஸாம்பிள் baking soda, soaps, hand wash, detergents, cleaners, etc. We learn about acidic and basic substances. Yes. Are there substances which are neither acidic nor basic? Are there substances which are neither acidic nor basic? இப்போ முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பார்த்தோமா, அசிடிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அதோட டேஸ்ட்டு அண்ட் நேச்சர், தென் பேசிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அதோட டேஸ்ட்டு அண்ட் நேச்சர் பார்த்தோம். இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் அசிடிக் அண்ட் பேசிக் நேச்சர் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கா பார்க்கலாம். லெட் அஸ் see. Yes, water is a neutral substance. Water is a neutral substance. In our day-to-day life, we use common salt and sugar. Yes, these substances are also neutral in nature because these substances are neither acidic nor basic. These substances are neither acidic nor basic. They are called neutral substances. நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர், தென் காமன் சால்ட்டு, சுகர். காமன் சால்ட் மீன்ஸ் டேபிள் சால்ட், நம்ம ஃபுட் ஐட்டத்துக்கெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சால்ட்டு, இந்த சுகர் எல்லாமே நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்சஸ் தான். தே ஆர் நெய்தர் அசிடிக் நார் பேசிக் மீன்ஸ் இந்த சப்ஸ்டன்சஸுக்கெல்லாம் அசிடிக் நேச்சரும் இல்லை, பேசிக் நேச்சரும் இல்லை. தே ஆர் நியூட்ரல் இன் நேச்சர். ஸோ தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் கால்ட் நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்சஸ். நவ் we are familiar with the taste of acid and bases. Isn't it, children? Yes. Acid, the taste of the acid is sour taste, then base taste bitter. Yes, acid oda taste enna sour taste, then base oda taste bitter taste.
Yes, children. We cannot taste everything. Isn't it, children? Yes. Then, how do we find whether a substance is acidic or basic? How do we find whether a substance is acidic or basic? Because so many substances are toxic in nature. We can't taste it. Even we can't touch it also. We can't touch it. Some substances are very toxic in nature. Then, how do we find whether a substance is acidic or basic? Acid and basic taste வச்சு acid baseன்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்துருக்கோம் அப்படி தானே. இப்போ எல்லா டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கிற எல்லா சப்ஸ்டன்சஸையும் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணியோ அல்ல டச் பண்ணி பார்த்துட்டு அது அசிடிக்கா அண்ட் பேசிக் நேச்சர் இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது அப்படி தானே. தென் அப்போ வேறு என்ன யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் அசிடிக்கா ஆர் பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம். எஸ், தேர் இஸ் a substance which is used to test whether a substance is acidic or basic in nature. The special type of substance is known as a indicator. ஒரு டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் யூஸ்டு டு டெஸ்ட் ஆர் இஸ் யூஸ்டு டு இண்டிகேட் வெதர் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் அசிடிக் ஆர் பேசிக். நமக்கு கொடுத்துருக்கிற நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸு அசிடிக் நேச்சரா பேசிக் நேச்சரான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பொருள் இருக்குது. அதோட நேம் தான் என்னென்னா இண்டிகேட்டர்ஸ். வாட் ஆர் இண்டிகேட்டர்ஸ்? What are indicators? Substances that are used to indicate whether a substance is acid or a base are known as indicators. Substances that are used to indicate whether a substance is acid or a base are known as indicators. Indicators na என்னமா? ஒரு particular substance ஒரு special substance யூஸ் பண்ணுறோம். எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? that are used to indicate or test நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆர் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆசிடா பேஸான்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணுறது தெரியப்படுத்துறது நமக்கு தெரியப்படுத்துகிற அந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் என்ன? இண்டிகேட்டர்ஸ். தென் how do these indicators show the given substance is a acid or a base? எப்படி இந்த இண்டிகேட்டர் அந்த கொடுத்துருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் ஆசிடா பேஸான்னு சொல்லி நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது? எதன் மூலமாக நம்ம அந்த இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணி ஆசிடா பேஸான்னு சொல்லலாம்னா பை சேஞ்சிங் தேர் கலர்ஸ். தே சேஞ்ச், தட் மீன்ஸ் த இண்டிகேட்டர்ஸ் சேஞ்ச் தேர் கலர் on addition of a solution containing acidic or basic substance. The indicators change their color on addition of a solution containing acidic or basic substance. இப்போ இந்த இண்டிகேட்டர்ஸை ஒரு அசிடிக் சொல்யூஷன்லையோ அல்லது ஒரு பேசிக் சொல்யூஷன்லையோ ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் கலரை சேஞ்ச் பண்ணும். அந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸை பொறுத்து அசிடிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்டு பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுக்கும். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நமக்கு கொடுத்துருக்குற இந்த கலர் சேஞ்சை வச்சு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது அசிடிக் சப்ஸ்டன்ஸா பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம். Okay children, now you have got idea about indicators. In the next session we will learn about the types of indicators.